Hello Thuli, babes, Vyokazi, Thandi, Molweni. Hi everyone. Hi Ayabulela. Oh wow. Nomthandazo Camagu. Just one more minute, guys, then we start. Okay, guys, I think we can go ahead. There's 26 of us currently. Hi Mandis, hi Tina. Um, these are all the usual. Guys, thank you guys for joining me. I hope I am audible enough. I know the network is not that great. Um, yeah, Amagu Mzalwan, one of the people I would like to speak to face to face just to pick your brain. There's so much knowledge. Okay, thank you. The network is not that great. The weather is not good. I'm here in Alice in Sekilton currently. Enkosi Vyokazi. Gilton currently it's raining. It's been raining since I think since Saturday, non-stop. And then the load shedding as well is not um, being kind on us. So yeah, we survive anyway. Guys, I don't have much to say, hey, but I just thought I haven't been active on YouTube, and I don't have a specific reason except for the usual. I'm being busy. Guys, I haven't had a rest, man. You know, when you grow, Nwabisa James, hello. When you are growing spiritually as well as, in terms of recognition, it gets busy. If I can tell you, there hasn't been a single week where I have been free. If I remember, um, ngokuhamba kwam, I remember ndikhe ndaba sepiltini for a week. From epiltini, I think sabheka epiltini yayisisiphuthumo. From isiphuthumo sasepiltini sabheka etinarha yayinkomo yenguqulo isenziwa ngutata ukhwalo. From etinarha mna then traveled to Cape Town. From Cape Town ndabuyela back to Pilton. No, saya eTsomo. eTsomo yayimvuma kufa yomhlekazi. From eTsomo sabe sisiyaphi nakanene. From eTsomo sabe sisiya, I think ibingutata. Tata ebevula indlu yakhe ngokusesikweni. It was a very huge and very successful event. So I was there for a week preparing, helping with the preparations as well as ukubone nomcimbi itself. From Kwatata,
I went to Joburg. At Joburg ndithe ndisahleli nje 2 days. I was hoping to spend a week there. I then got a call for someone wayefuna uba ndiye kokwabo eNgcobo. Ndabe senditravela from eJoburg to eNgcobo. Then from eNgcobo ndabuyela eBhofolo kutata. From eBhofolo we went straight to... From eBhofolo I then travelled again mna to Joburg for my podcast endiyiqalayo. From Joburg, no, before Joburg besise eBerlin. I was eBerlin eMnqotho for uMgqabazo noLuxa lukaMhlekazi. From eBerlin I traveled to Joburg for a podcast. From Joburg I went straight to KwaChatu. Bensenza imfukamo yekhaya kulo makhulu wami. So there hasn't been a single week in between where I am free. Yeah, so it's been hectic since, but trust me, I'm not complaining. It's just that I'll be very honest with you. I struggle to commit to YouTube as well as commit to my spiritual work. Xa ndisemzini guys, ndiba neentloni mna, I don't know, mhlawumbi ke ndisezawuqhela, but ndiba neentloni mani uvideorayiza umcimbi womzi, you understand, like vlogging and showing off. Like sometimes I promise myself into yoba namhlanje okulo umsebenzi ndizakhe ndifote, you know, ndi-upload ii-videos and ntontontoni. But iskibe ngathi I am intruding, you understand, like showing off, you understand, I don't know, ngeengxaki zeminye imizi, uyayibona. And banala overwhelming sense of yoba umsebenzi womzi is sacred and ngowabo. It's not for me to show to the world. So then I find myself staying off the camera, you understand, and then YouTube suffers in that way. I don't know if there'll ever be a time where I am over that. Ukubone, ne sure ndiske ndoyika ucela, ndiyabawela ucela vuyokazi, but ndiske ndoyike man. I don't like imposing. I really don't like imposing. But I want to do it sometimes. You know, zikhona izinto man ezingekho that, you know, critical. Ukubone, like I'm sure you can videorize intlombe like kuxhentswa nje qha, you understand, kungabethwa bhekile, kungaxhelwa bhokhwe, you understand. I don't like it when we show inkomo edunduzileyo, you understand, okanye inkomo ikhala, okanye inkomo ihlatywa, okanye ibhokhwe ihlatywa, okanye usemanzini uyahlayelela. For me, I just don't feel comfortable doing that. But umxhentso nje, or sometimes I'm even thinking xa sisegumbini nabahlekazi amagqirha. But I'll be honest with you, I think ndimdala ngokwe-age, but amagqirha endihamba nawo badala kunam, you understand. Ufumanisa into yoba abayi-understand yonke le nto yo-YouTube nokufota, you understand. So sometimes I feel like singathi sisegumbini, you know, I can just vlog, you understand, and videoize nje our chill sessions egumbini labahlekazi. But fumanisa into yoba you can sense ukuthi it won't be welcome abanye, we understand, abantu ohamba nabo. So mina I'm very sensitive to feelings zabantu. I don't like, andithandi into umisa umuntu kakubi, we understand. But of late for example, the group I was with kwaChatu, ibingabantwana nje abancinci, uyabo, bingabantwana abancinci, like young, besingekho nabaninzi. It was myself, Mabhanqo, who's a little older than me, but uyabona noko uthezibane, ingugama,
a young guy ongunoligcana nosabela naye he's young, he's not 23 yet. Noligcana benguchawe ulichoba naye. So I could have vlogged this time around, but I think I was just exhausted, unfortunately, from my Joburg trip. Yeah. Otherwise, that's not the point for this live today. Today, I want us to talk about surrendering your ego. You understand? I find which there are many instances where, um, you know, where we fail. You understand? Because we don't want to surrender our egos. For example, I made an example of a calling. You cannot succeed, with your calling if you are not going to surrender your ego. I also made an example of a love relationship. Ukuthandana nomuntu, you understand? Uthando where there is an ego involved, from both parties. Ludla ngongabheki indawo. You understand? So it's important to know, I think, when to surrender your ego. I'm not saying be a fool, go be a fool, but we are talking about ego here. Ego is that part of you, sensitive to, how do I put it? A part of you, uh, it's a thin line between, feeling hated, or feeling hated and feeling, how do I put it, judged, feeling, only to find sometimes you're not even being bullied. It's just your ego telling you you're being bullied. Sometimes you're not even being hated. It's just your ego telling you you're being hated. You understand? You are not being judged, but your ego tells you you are being judged. And if you don't realize, you understand, if you don't look into yourself and talk to yourself, basically, know when you are being egoistic, you get me, you'll find uzawufelisha endleleni. And this is me being honest. Ego bazalwane, yimpakamo mna ngokwesiXhosa, uyayiva? Mpakamo kukuzazi okanye ukuzicingela bhetere kunomnye umuntu, to a point yokuthi nomuntu obenokunceda, you understand, will struggle to help you because umphakamele. You get me? Uthi wawukumjonga ufumanise into yoba but awunayo le nto anayo, anokunceda ngayo, and akakho omnye umntu onoyifumana kuye le nto, ayithengiswa ndawo. Umzekelo, nguye lo mntu phambi kwakho, but impakamo yakho ayivumi into yoba uzithobe uze uzofumana le nto kufuneka uyifumanile kulo mntu, ne? So njengoba bendisenza umzekelo nge-calling, for example, guys, I am very, yabona, today I am not in my best mood. Ndingatsho ndithi I am hurt. I am ndiyagowisha, man, you understand? Ndikhubekile. I'm not supposed to be here. I'm at home currently, but I'm not even supposed to be here ngokwezicwangciso. Right now bengumele uba ndisemzini eNgqushwa ePhedi, ne? Hi babes, yeah, ndimele uba ndisemzini eNgqushwa, but I didn't go. Bendimele uba siyangena namhlanje for umsebenzi wesiphuthumo somhlekazi, umhlekazi ovule itasi apha ekhaya. I know abanye will think I'm oversharing, mhlawumbi ndithetha ngengxaki zabahlekazi, but you don't even know uba ndithetha ngabani, for that matter. And I won't be able to share this wisdom if andibali ngelibali. Umhlekazi lona
ngumuntu ndingathi mna uvule for ukunyangwa apha ekhaya, which is fine. Ungumuntu ke ongafana afumaneke, you understand, because usebenza ndingathi ngu-essential services ngokwaselizweni. I won't say which which field, but essential services, you know, apho ungafane uthathe leave ngokokuthanda kwakho, you understand. And kind of like not in the province, away from eli lethu iphondo, you understand. So ungumuntu ongafumanekiyo, so for ukuphehlelelwa yena kufuneka abe ne-timing yoba azazi into yoba when she can take leave, you understand, aqondanise izinto zakhe nelo xesha ke akwazi ukukhululeka ngalo emsebenzini, which is once in a while, you understand. Yeah. So ungumuntu onqabayo ke ezinhlombeni in that way, uyanqaba esiphehlweni in that way, which I understood, because honestly it's not like ndiliqaba, guys, you understand. Have been in corporate, you know, for the longest time. I think I have what, 22 years work experience. So kudala ndaphangela man, like andimunywanga, ndiyayazi into yongakwazi uqhwesha emsebenzini, uyayiva. So abaguli bam they know, I understand, like abanye babo fumana usekapa omnye I can't expect them to attend iintlombe, you understand, all the times. But of course, avail yourself once in a while, and it's for your own good, not even for me. Yeah, uyayibona laa nto leyana, because uzawuthwazi ntoni, you understand. If you are going to come to me only xa ufuna ukwenzelwa umsebenzi, it's pointless kum. It is pointless ukuthi wena all ufuna unyuka nezizathu, but kunzima, awazi noba uba ndinothi kuyamkela naligqirha awuzuzazi noba mawuthini, ndithi sixhomele iqonga awuzuyazi noba mawuqale uthini, uyayiva. So ezinye izinto nje they don't need, I don't know, it's common sense into yoba commit yourself to learning. Why is it called iphehlo? Uzophehlelelwa apha, you understand. Uza kum because ndinento mna ongenayo wena, you understand, that I need to impart to you, you understand, so that now one day you will impart it to the next person. It's like a baton, like with marathon, passing on the baton. But how am I going to impart any knowledge if you are never there? So umhlekazi lona has been uthathe leave this month, ne, kuba ezolungiselela ke ngokuthi kule veki sizabe siyolanduka siyosebenza kokwabo, which is fine. So siqale umbona kulaa ntlombe katata, ne, of which nakulaa ntlombe I honestly felt into yoba she wasn't committed, because one, ufike late. Maybe I think thina singabanye sifike nini na, on a Wednesday, I think. She arrived on a Friday, you understand. Sometimes it's important ukuyibona into iqalwa, you understand. Sometimes usoloko uyibamba esiqwini uphoswa zizinto ezininzi. I always say to them, of course, abanye bazofika mhlawumbi, let's say ndenza umsebenzi wenkomo, bazofika Friday because abazukwazi uthatha iveki yonke. That's pretty much acceptable. But mayingabi nguqho, iba nayo imini nje ukufike ziqalwa, you understand, singene nawe emzini uyibone into bigqirha licelwa njani, you understand, xa liphuma kokwalo. Andiveske ndiphume nje, andiveske ndinduluke. You understand, kune-procedure abantu basemzini abandicela ngayo apha ekhaya kuzoboleka igqirha.
You get me? Uba ungumguli walapha, you have to know into yoba umama xa ezothathwa kwenziwa ntoni, ngoba ngenye imini uzangabikho umhlekazi ubani nomhlekazi ubani nomhlekazi ubani aba basoloko besamkela indwendwe kube kukho wena. You understand? Xa ungazuzazi procedures zakokwenu apho unyangwa khona, honestly ke ngoku uzawuthi unyangwe emanini, uzawubuxoka mos xa umane usithi mna ndiyanyangwa emathileni. Uyayibona lapha? So ndiyane ndifilishe into yoba umntu ongazikhomithiyo ukuthi akhe nje kayi-one, uyayibona, azixelele into yoba kule itrip zakhe ndifike early, yazi khe ndiphume nayo umama endlini. Uyaunderstand? Igqirha liyabolekwa, ndiphuma ngentlombe mna kwalapha ekhaya, andiwezuke ndithwala intloko ndihambe. Uyayiva? Abahlekazi abakhoyo umsebenzi wabo, of which it is something nathi ukhe waba ngumkhwetha uzawuyazi into yoba igqirha liyakhwethezelwa. Umhlekazi ngumsebenzi wabahlekazi to make sure into yoba isuitcase kamama icwalile. Uyayiva? Akukho nto phaa phambili ufika kwethu phaa xa ndisithi ndiyatshintsha nditshintshela isigaba esithile kulo msebenzi sikuwo, yho ilibalekile into. Ngelinye ixesha ndifuna unxiba, mhlawumbi sifuna unxiba singamatshoba siqonda uba okay namhlanje siyawisa. Umzekelo kwesethu isiphehlo xa siwisayo sinxiba red, siwisa ngolosihlanu mos ixesha elinintsi. So ngolosihlanu sizixela uba okay sawunxiba red itsho neshweshwe ziblu. So ndifuna iqhiya yam ebomvu, ndifuna iskipa sam esibomvu zibe zikhona. Uyayibona laa nto leyana. So abahlekazi umsebenzi wabo kufika bajonge, because nam ndingumntu, you understand, ndisenobe kanti ndizilungiselele ngeli xesha nina ningekhoyo ningekafiki, ndapakisha mhlawumbi ndayilibala into ethile. So to help me to make sure ukuthi into ethile nento ethile umama akayilibelanga, into ethile nento ethile umama akayilibelanga, okanye ngale mini mna ndizixelele into yoba ndizawupakisha ngayo ndiske ndixinwe ziindwendwe kugcwale. Uyayiva? Oko kwakusasa mhlawumbi ndibhizi zimvumisa. Uyayibona laa nto? Fumanisa into yoba khange ndilifumane ixesha lothini lo ayina impahla yam. So abahlekazi umsebenzi wabo kukufika bajonge isuitcase kamama ukuthi impahla ayinekile. Igqirha lakho, I'm sure awufuni igqirha lakho libe yintlekisa phakathi kwamanye amagqirha. Wonke even umzali okuzalayo uyamhombisa mani, funa bemhle umamakho uzokwazi umkhomba. Same thing endiyenzayo egqirheni lam mna. Utata umsebenzi wam to make sure into yoba utata usuka athi gqipha, usuka emonto, usuka eBhayi, usuka phiphi. Uyayiva? Because kaloku ubugqirha is not the only thing abhiziyo. Sefuna into yoba makuhanjwe silate, nguye seshawutisa into yoba kulate makanjweni ngongathi sithi, kodwa nguye obengekho silinde yena. You understand? But anizuqumba ningabantwana bakhe, sesimazi mos. Uyandastand? Umsebenzi wethu kukuthi ngokwengekafiki makafike yonke into icalile, so that xa esithi makuhanjwe sibe sesisuka sihamba. Uyandastand? Uxanduva akuzuthi xa isuitcase katata ingamanga kakuhle kublenywe aba bahlalayo phayana esibhedlweni. Thina abazihlalelayo ucaba sizubalwa etyaleni loba umthinga katata upakishwanga, isidlokolo sikatata sipakishwanga. Mhlekazi nomhlekazi ongumhlekazi othunyangwa apha, xana ngaba kukho iphutha nawe uyabalwa kwelo phutha elo. So andim-understand umhlekazi ongazibaliyo yena kuxanduva lwesiphehlo apho athunyangwa khona. You get me? So lo mhlekazi lona ndimqwalasele into yoba lo mntu lona akakho committed man. But it's fine man, ndophulele. You understand? Mhlawumbi akakayi-understandi i-process. Uyabo? Uzawude aqhele ibhanqoma, hayi mani kodwa bese kukudala noko ngoku. Andikhumbuli mna ayikho intlombe apho ndikhe ndangena naye emzini kwezi zimbalwa azathendileyo. Kusele efree ufumanisa into yoba kudale khona eselivini
it's not that ukwelala izwe lakhe ukhona ulapha, yayiva ulapha. You understand? Besingangena sonke emzini ebenojikela apha ekhaya. Abanye abahlekazi banemoto nabo, bafika bashiye imoto zabo phi apha ekhaya, sihambe ngetransport eyi-1. Yena soze akayikwazi loo nto leyo. Funeka yena ayodibana nathi kuloo ndawo siya kuyo and afike sekucwalile yonke into sekulungisiwe, samkelwa, sagqitywa. Saya nakomkhulu sayonkqonkqoza, sathini senza yonke laa nto yenziwayo angakhange ayibone yena. You understand? So kudala ndiyikhalazela kuye i-lack of commitment. Fine. But the last show was last week. Last week ndiyosebenza kulo makhulu wam, umama ozala utata. Kucelwe mna as igqirha, kudingwe mna. Ndiligqirha mos ekugqibeleni. You understand? So I see nothing wrong xa ikhaya lam liburecognize ubugqirha bam. You understand? Asanda mpihla. It's been a long time, hey? Ngoku indlela endibathanda ngayo. Okay, sure. Uyayiva? So, and also I do understand into yoba kuba nzima kubahlekazi ngelinye ixesha, because laa nto ndiyibalisayo into yoba siphume emzini singene emzini, siphume emzini singene emzini, siphume emzini singene emzini. So andisoloko ndibafumana bonke. You understand? So it's okay. Omnye xa isithi umama ucele uba kule veki ndimncedise ngabantwana, uanti osebenzayo ekhaya uncedisa ekhaya ucele ugoduka. You understand? I can't say no to that. Senjiba kwaba ke bazi-regular. You understand? Omnye mama utata ucele into yoba zendise umakhulu esibhedlele uJu kule veki. You understand? Zikhona iimeko ezinjalo, ufumanisa into yoba abahlekazi endiqhela uba nabo, you understand, my core team abafumaneki, especially xa sisoloko sihamba. So this time around ndithi kulona umhlekazi jonga, ndiyangena emzini, they always know dates. Ndiyangena emzini ngomso, ithini into yakho. You understand? Bambalwa abahlekazi, so I suggest into yoba ndicela uba ube khona xa siyongena. One, the tone of tone nje was not right. Yho, andizukwazi mama, ndixakekile gqithi, just like that. Buze mna uxakeke yintoni mhlambi? Hayi mama, kaloku ukhumbula kule veki zayo ngumsebenzi wam, so ndilungiselela umsebenzi wam. Oh, yintoni lingaki ilungiswayo? No, uthini na? Kaloku funeka kusiliwe utywala bokwamkela. Yeva? Ndim mos lo mntu wamkelwayo, ndimele gqirha lizabe lisamkelwa. So uba ndithe it's fine noba bukho bobutywala bokundamkela, ndamkelwe ngezinye iindlela, hayi ngotywala. Uzawuthini? Yho, hayi mama, andizukwazi ukuthi ekhaya sekuthiwe makusilwe ndithi akuzusilwa, kutsho wena. Ndithi kaloku igqirha ndim. Ithetha ukuthini le nto uyithethayo? Yho, hayi mama, andizukwazi mna ekhaya kuvaliwe, kuyavalwa ekhaya, andimovule izindlu ngoku xa ndingenobakho kwaze kwathi ningathangani, yanintsi le nto. Andikenzi negrosari, ndithi mna yibo azinintsi iintsuku. It's Monday today. You have the whole week. You understand? Ndamkelwa ngolosibini, ndingena emzini ngolosibini ebusuku, late. Andingena emini ke mna ke emzini. I don't know why, nam ungandibuzi, but seyaba sisiqhelo. Mhlawumbi kuba busy, kubona fumanisa into yoba ndiyazixelela into yoba okay zakhe ndiyongena, but ndizibuza ezafika ndithini mani, uba ndifike ngo-2 emini because kukwamkelwa qha le nto. Ngonzahlala ndenze ntoni? Uyayibona laa nto, ngaze ndifike xa sekulate mani, ndamkelwe kube sekulalwa because akho nto ingenye mos kukwamkelwa. So hey, one excuse after excuse, ndithi mna jonga, ngena nathi and then uhambe ukhululeke. Ungakhululeka nangomso if it's really that hectic, ukubona uyokwenza ke ezi zinto. Hayi, ndizawubona ndiyazi, kodwa uyandixakekisa mani mama, ndiyazi ndizawubona. Ndibuze mna, ewethu uyaziqonda uba uthetha nabani? Kutheni uthetha netshomi yakho nje? Yho, hayi ke, yho, andiyazi uba uthi mandithini, like ngolu hlobo ndithetha ngalo. It's like,
All right. This is Monday. Tuesday, no call from her. No coming back to me saying, ma, Wednesday, Thursday, Friday, ndihleli emzini ngomntu who is less than 50 kilometers away from where I am. You understand? Kunomhlekazi osandongena ophangela eParliament apha eBhisho. You understand? Uhlala eQonce. Lo mhlekazi, the way azikhommitha ngakhona, if inhlombe i-around Kingstown, la mhlekazi uvuka nathi enhlombeni, yeva, make sure into yokuba ulungise yonke into efuna ukulungiswa ngumhlekazi before ahambe attend i-meetings zakhe. Aphinde abuye azosijonga uba ikhona i-chance, yayiva. Okanye ubana ngaba mhlambi fumanise uba she have an early meeting the following day, uzawucela uba mama ndicela ulala endlini, ndizazi ngibona ngomso, yayiva. Kuyathethwana, you understand? But yabona lo mhlekazi ndithini, she is a lawmaker. Ukuba sepalamente yaloku, like literally, you know, it's a very important job, and can be very demanding, but she has surrendered her ego to understand in Doba she has a leader, you understand, kwenye a part of her life, you understand, which is not her career. This too is important. You get me? If now you are going to treat me like a non-issue, we priorities zakho, but you want me to prioritize you, but you can't prioritize me nesipehlo neneeds zesipehlo. How honestly you are uyazibona into yoba ndihlala ndisithi that's like not being ready for ukuthwasa. Ukuthwasa means you have to surrender your ego ukuthi don't look at me and my position. Maybe kwabanye abantu not being employed kubenza bacinga into yoba awunangqondo kunabo, okanye utheni nanje, I don't understand. Like umbone umuntu into yoba uyaku-undermine and yet they expect you ukuthi uyayiva, kuzawusetyenzwa yena kwiveki elandelayo kodwa ndiyamxakekisa. You understand? Awunomjongele emaqatheni umuntu olindele into yoba akukhulule engxingweni. Awuyazi into kufuneka yenziwe kuwe, yaziwa nguye. Sometimes honestly I feel into yoba bubudenge because ngelinye ixesha ufumanisa uyazithakathisa. Imagine if ndingumuntu okhohlakeleyo ndizixelele into yoba ndiza kukhupha le shori unayo bona nje. Ngeli xesha usandinyevulela, yayiva, ndikufakele nje isichitho singummangaliso. That happens. It happens. Amagqirha akhohlakele phandle. So xa uzawukhohlakalela lo mntu kunyangayo ucinga uba akazukukhohlakalela will go that far, but it's very possible. Ufumanisa into uzenzile mna as far as I'm concerned. That's what I'm saying. Sometimes you need to surrender your ego. Know your place. Know when you are here, this is my territory, and therefore, ndimophethe. It's just the way it is. Nathi sigqithe kuloo nto. Jonga ndiligqirha ndinetshoba ngo 2010, but till today I will never talk to utata ondinyangileyo, and by the way I am 13 years older than him, but asoze ndikuthanda kwam kuye, asoze ndiphakamise nelizwi kutathwalo. Njani ndingayiqala ngaphi into leyo? Mhlawumbi omnye will think akho nto ndiyicengileyo, undinyangile undigqibile. Do you know into yoba umntu akagqitywa ukunyangwa? Inkenkqe yona ndisenayo, neliphi na igqirha inkenkqe lawuhlala linayo. Ikhona into esenovela kum edinga igqirha elingendimi, awuzuzinyanga mos ekugqibeleni.
uyayiva. So utata ukhwalo ungafumaniseka into yoba usezandikhupha engcingweni ngenye imini. Ngenye imini ndizawuthi ndileli gqirha ndicinga uba ndililo ndiphumelele, ndithi ndisemzini ithi cwaka inkomo ayifuni ukhala. Kunoba ndiyokhalela kwamanye amagqirha azawuhlekisa ngam, akungcono ndikhalele kutata ondinyangileyo. Now, because I have surrendered my ego to him a long time ago, obviously he will always be prepared to come help me xa ndisengxakini. Uyayiva? And it would feel less of a struggle, you understand, and less embarrassing ukuncedwa ngutata kunokuncedwa ligqirha nje elizawuhlekisa ngam. But obviously, if I need utata to prioritize me, he needs to know ukuthi there's no ego where he is concerned. It is just the way it is. It's just the way it is. So anyone who doesn't understand that, and ijonga singamagqirha inqabile ngoku igqirha elingachubekanga sichubekile. We are civilized. Most of us are educated, trust me. So we already know ukuthi, you know, abantwana babantu baphathe kakuhle because already, you understand, une upper hand kubo. So there's no need, you understand, yoba ubangcuthekisa. So surrendering your ego does not mean into yoba iba sisicaka sam. No. It does not mean into yoba mna mandikudladlathekise mandithethe na kanjani na nawe. No. But surrendering your ego means ukuthi mna I have to feel ukuthi you understand your position. You know your place when it comes to me. And it's only natural that if I see what you don't, therefore I'll be reserved when it comes to you. Meaning, awuzuyifumana yonke into okufuneka uyifumanile. I'll give you mhlambi the bare minimum. I will not give you my optimal best. Because you yourself are not surrendering. I don't know what now. So the again, but this is what happened. So girl never came back to me. Ne? Kept quiet, never checked on us indoba siqhuba njani. You get me? You get abahlekazi abangekho entlombeni wanting to know nenza ntoni kumaxa nindawo ningoku kwaze kwathini kwandini. Uyabo? Cwaka ugirl. And she should have realized ukuthi I'm hurt because I was hurt. Yakubekisa into yomhlekazi ozawuthetha kakubi nawe. Even if ayingomhlekazi nje umuntu othetha kakubi sengudadewenu iyasuka inhliziyo esihlalweni uqonda ba hey andonakele. You understand? So kwaba kanjalo ke. You know what I tried? We have a WhatsApp group, ne? WhatsApp group. So I send a message, a voice note kubahlekazi ndoba yazi ba intoni so and so did this and that and that and that and that, and I didn't like it. And I'm warning any one of you ndoba umuntu ozawuthi ngale approach ayizulunga. You understand? This was my way of conscientizing her indoba girl uzilungise. You understand? Everyone else like ukubona babuyele kumama uxolo mama yo hayi siyamxolisela ra ugirl cwaka. And I kept saying to amagqirha endihleli nawo ngela xesha intoba
Userious lo muntu into yoba siya kokwabo kule veki zayo. Honestly, this is the same person ohlala efika late ezintlombeni ezo zimbalwa gqithi andiqondi uba ziyafika esandleni ku-5 intlombe azathendileyo. Silapha less than 50 kilometers away from kokwabo. Lo muntu unemoto andiyazi le nto ingaki izawulungiswa siphuthumo because siphuthumo yimfukamo. Xa usithi uvulile izindlu zakokwenu iveki yonke inoba wenze ntoni, ubukela indonga, gada indonga into yoba mazithini. Yintoni le nto igadiweyo ungenawuya entlombeni yegqirha elizawuza apha kokwenu lizohlangula wena kwiveki elandelayo. Chilling kokwenu thina siyapika. Pixe thina mawuphole wena. Buye ke ngokuzopixa kokwenu because akho nto ibuhlungu njengentlombe elipholi. And organizing intlombe is very difficult. Intlombe yintlombe ngabantu. If umhlekazi ngamnye will have an attitude into yoba wethu mabaye ndidinwenza ngaye mna suka ndizabajoyina ngolosini. Imagine if all of you nicinga ngolo hlobo. If nicinga into enye nonke, it means kaloku igqirha lizawuba lodwa entlombeni. You can't, like, I remember mna ndisengumkhwetha. You understand? I never used to think into yoba hayo bani bakhona. Mna it was mna ndandicinga ngam. Ndandiba nento ingathi uba mna ndikho ingathi andiyazi. You get me? Umama xa ndingekhoyo, you understand? Because ndiqale ndiphehlelelwe emantandeni kwanothenga before ndiye kwakhwalo. You get me? So kutheni uzawubala ngabanye abantu kodwa uze wedwa apha ekhaya? Itazi uyivule wedwa okanye uyivule nabanye abantu. Why do you think xa ndisithi mna yintlombe endaweni ethile, why do you think makuye abanye abantu wena ubhisi? Uyayibona iphambene man. So laa nto ndithi if you do not surrender your ego kodwa uthi ngumntu othwasayo, uzawuba ngathi uthakathiwe ungathakathwanga. Because negqirha lakho liza kutshitha ngale ndlela ucinga uba njengoba ucinga uba uyalibalela la ukubalela ngaphezulu ke lo lakhe. Remember igqirha, if at all akanabo ke abantu abadala, igqirha has a sixth sense as well. Une-intuition. Lo mntu uba nangabe unyangiwe ngokwenyinene nangokwenyaniso, they are able, at least mna I'm able to read right through your mind. I'm able to see right through you into yoba uyanishashaya ke ngoku. Qha ngelinye ixesha uqonda uba mandimophulele wethu. Bayophulelwa mos abantwana ekugqibeleni. But uzandishayashaya ndide ndidikwe nami into yoba jonga undiqhela kakubi kodwa ke noko ngoku. Ndingulaa mamzo mna uhlekayo ukubone. I'm always laughing. I don't act my age. I'm 46, but I don't act my age. Abahlekazi bam are free to talk about a lot of things. Sometimes it's not even about ukunyangwa ngoku. You understand? There are personal matters. There are issues with their boyfriends, their husbands, and what. You understand? They confide in me, and I give guidance because ndiyafikeleleka. So ndiyakwazi uzenza ngangabo. Uyayibona laa nto? Intlombe is not even boring. You understand? Because andingomntu serious. Kupholile kwezam intlombe. Oselayo mna ndiyampa utywala. Asele utywala abufunayo. Abangaseli, I try and baseparate. Ndiyabazi mos uba ukubone kukho laa group serious, kukho le group ingekho serious.
You understand? So babeka indawo zabo ne-duties zabo. You understand? Aba mabangahluphi aba, so that isiphehlo sizoba kuzoba nebhalansi esiphehlweni. You understand? Umuntu angakhumbuli kakhulu kokwabo. You understand? Okanye acinga iingxaki zasendlini yakhe kodwa simele uba silapha ngokwengqondo zethu. So all I'm trying to say is iintlombe zam, I'd like to believe into yoba ngelinye ixesha indawo yempolo. You understand? Andimandastendi umuntu ofika abe ntshingintshingi entlombeni, of which lo mhlekazi unayo ke loo ngxaki yena yoba ufumanisa into yoba kufuneke nje kuhleli you understand. Anyway, so iphele ke ngoku intlombe le besikwe sibuye sigoduke. And I'm saying, guys, uthula uthe cwaka, inoba uyasila ke ngoku wazwethe kuzawudidelwa ngolosihlanu for uba mna ndifika ngomvulo. Ndithi inoba ke ngoku uyasila, usilela lo mntu amtshikileyo, like usanetshiki mos ngakum, ubhizi wenzela mna ucala bokwamkela mna. Like ndizake ndiyibone ke le ndizake ndiyibone. Yayiva? So the way I was so hurt, I even ngeli xesha ndiyohlwayelela on Saturday, I reported komkhulu uba andikho right, andiziva kamandi. Ndabe ndisitsho uba ukuba ndim ndicela uxolo, nditsho kubantu abadala, but andiqondi uba ndizawuphumelela kulaa mzi. Nditshilo emzini omkhulu. Andinyevulela umsebenzi wabantu abadala, but ukuba ndim orongo ndicela uxolo, nditshilo, and ibisuka entliziyweni. There is no way uzandinyevulela ndiphinde mna ndithwale intloko ndize kokweni ungakhange uzilungise. No. Umzekelo laa mhlekazi uba ebefikile mhlawumbi during the week, even if ebengakhange athetha acela uxolo athini, just to be there, we understand, now would have been enough. Bendizawuba nalaa nto yoba or at least she tried, at least uzibonile or whatever. You understand? But ukundivula wawugqiba ulindele into yoba mna mandithwale intloko yam ndiye kokweni, hayi noba kuthiwa ndilambile, xolo andizi. Indlala yam andizuhambe ndiyineka kule mizi ubomi, zukwazi, andizukwazi. Yabo? So ndalinda ke shem uba inoba izawuphela isithini ke ngoku. Then I get a call from umntu wefemeli, kuthiwa ungutata efemelini, kuthiwa makabuze into yoba ndizazothathwa ngabani ixesha and siba ngaphi. I've never received a call from umntu wakokwabo mna. It was the first time. And then I knew into yoba, oh, she's not even prepared to talk to me. Undithumela ngabantu, ndizayithetha apha kulo mntu andithumela kuye ke, amthumela kum. Ndabuza ndilandwa ndiyaphi. Kuthiwa kaloku for umsebenzi lo. Ndabe ndisithi hayi tata andiphumelela andizukwazi, buzana apho kwindini. Heyi lo tata hayi bo. Ndathi ewe tata hayi andizukwazi, geze kuthi umntwana wenu. Andikasazi nanamhlanje isizathu. So andiboni into ethi uyazibona uburongo bakhe. So andizukwazi, andiphumeleli, cela uxolo, because usokolisa abantu abadala. Nditsho ndathi hayi usokolisa nina nje ningabantu abadala, because kaloku bemele uba uyayazi imeko, and kwa ukuthumela oko kukusokolisa because uyazazi.
Yeah. So yeah, so it hurts because everyone now they was prepared to come with me. I was like, no guys, I see clumps and he's in. As a result, I am preparing for my trip to Joburg, leaving tomorrow. Um, yeah, I'll be in Joburg, available from tomorrow is Tuesday, so I'm available from Wednesday in Joburg. Usually I'm in Lone Hill when I'm in Joburg. Um, yeah, but this time around, I think I might even go to Centurion. Meet my friend Ununu. So I'll let you know when I'm in Centurion as well. Those that want to see me closer to Pretoria. Yeah, Midrand in Pretoria. So yeah, xoxa vyokwazi kunani ubuyela buzi into yoba ayibomother hayi mams uxolo kaloku khandiyiqondi uyazibona ezaa nto cwaka zole tu uyayiva. Like we're all amazed. Everyone is like, "Haibo, who's serious, manyan?" Yeah, it's ego, ego. Because now I can imagine, money has been spent. I'm sorry, but her ego, she'd rather lose all of that than as Toby. So ke uzawuncedwa yinto, uzawuncedwa ngubani? Nam I can't help her. Andizokwazi, andizokwazi. Uyayibona, akakathwasi ugqithisa usana kunini, ugqithisa usana kunina nyhani, akakathwasi, hayi akakaguli inene. Let's hope uzalifumana wethu igqirha elizam-understanda. Mhlawumbi mna khange ndim-understande. I really hope into yoba lifumane igqirha elizamnceda. It's not my wish into yoba abantu bangancedakali mani. Yebo. Yeah, so that's it. Surrender your ego, guys. Surrender your ego. Like ukuthwasa kumandanga. Who said kumele bakube mandi? Akukho mnandi, baby. Komandi chomu ukuthwasa. You understand? But if you don't surrender your ego, kuzaba muncu even more. Kuzaba muncu even more. Akumandanga tu ukuthwasa. Ukuthwasa kuyafana ndingathini mna nokuba kwi-army. You are being led phantsi komthetho. Uyayiva? Most of the times I will not say, because one, it's your spirit being trained. You understand? Because khumbula xa sithwasa yimimoya eyayiphila kwixesha elingaphambili, ngoku siphila kweli xesha sikulo. So we need to train your spirit, you understand, to survive, you understand, or to be able to help you or assist you in this day and time. You get me? So sometimes how do I put it to you? Ngelinye ixesha umoya kuthiwa uyahluphekezwa. That is why ukulala emini, you understand? Xa nisegqirheni awulali emini, umzekelo yeminye yemithetho. Anilali igqirha lingekalali, amagqirha esahleli, anilali ningabahlekazi. Kukuhluphekezwa konke oko, you understand? It's training your spirit to surrender. Ngoku wena in your physical self une-ego, you understand? You are not helping your spirit. Le mimoya uhamba nayo, you understand?
uyawuhlala unenkenke basically. I don't know how else to put it. Ukuze uphakanyiswe ubekwe endaweni ngenye imini kufuneka ube kanti bukhe wathini wazithoba. Ngeke uveske nje ubekwe kwi-pedestal. Uqala endaweni unyuke ngokwezigaba. Wayekade ethi umama wami ondivasayo eSt John's xa ndibuzwa athi unyamekele ukufa kwakhe. Yes, your ego must die first so that a new you is born. You know, besinencoko ngokuphaya elentweni esiphehlweni kule ntlombe besikuyo. Uthi omnye umhlekazi ongumninawa kum ngokwasesiphehlweni athi yazi ndikhe ndikubukele wena star, bandibiza star ke abaninawa nabakhuluwa. Ndikhe ndikubukele star intoba ubumfuza utata ngelinye ixesha sikumoshe okanye abahlekazi bakho bamoshe ngeli xesha ubumele uba uyareacta ungareacti ngolu hlobo thina silindele uba uzawureacta ngalo okanye ungathathi i-action. Uyayiva? Ndithi ke mna ke, you know what, it is because sometimes I allow spirit to take over. Sometimes ndivumela abantu bandiphetheyo ibe ngapha. Sometimes ufumanisa into yoba ukubana ndikhe ndibabukela abahlekazi bephaqulana besehlisana ndibe ndiyibona uba aba yonke le nto bayenzayo bayenzela mna into yoba mandiyingene. Uyaunderstand? Ndibe ndizixelela uba andizuyingena tu, kube ngathi akwenzeki nix, ndibabukele nje babaphaqulane uxam. Andingeni ndawo, andizingeni, azukwazi nditsho kubo ngelinye ixesha. Uyayiva? It is because I'm a new person. I am not about my ego. Of course, xa ndinguKhanya, my ego takes over sometimes. But when I'm in spirit, xa ndingustar oligqirha, even sendisentlombeni mna ndiyazola kunesiqhelo. You understand? I want to sleep most of the times because I'm listening to spirit. Andithanda umoya wami ube phezulu kakhulu. You understand? And omnye umuntu onofika ndisentlombeni angabona a totally different person. You understand? That is because my old self died and I allowed a new person to be reborn. So sometimes that's all you need to do in order for you to receive your gifts. You understand? As a person with a calling, you need to allow the ego to die so that a new person is reborn, because the old person is not worthy of the gifts that are due to you. Only in your reborn state are you worthy of the gifts in store for you. Get me? Also, or maybe this second issue, I think my baby topic, you understand? Maybe I'll make a video. The point will be missed. Yeah, so look out for a video. Maybe I'll explain my second point with video. Because even now I'm over an hour. Otherwise, thank you guys for keeping me company during the live. It's good to know what I have, nezidweshakazi ezisoloko zihleli zilindele ukubloma nam. Otherwise, see you on the other side. Yeah, do keep in touch. From Wednesday. I think I'm there until next week. This time around, I have a few things I need to do in Joburg, and I also need to rest. I just need a change of environment.
There's the food items I need to get for my online shop. I'm building an online shop, guys. Candles, soaps, bath bombs, lotions as takeaway. So yeah, it's happening. So mostly I'll be busy with my projects. Otherwise, I'm also available there for consultations, one-on-one consultations. Yeah, that's it for now, guys. Keep sharing my videos, and also please don't keep the ads because they do pay the bills. I'm a better person because of you. Thank you very much. Bye.